Vishwadharmi Dr. Vishwanath Karad sir, Honorable Dr. Arvind Nathoji, today's eminent guest speaker, Chairman, Board of Governors, Indian Institute of Science, Education and Research, Pune, Trivandrum, Bhopal and Bhubaneswar. I request Dr. Milind Patreji to escort eminent guests to the dais directly. Today is day 2, session 3 of 30th Shree Dnyaneshwara 30th Tukaram Endowment Lecture Series. I also request Dr. Milind Patre, Dr. Urvashi Makhar, Dr. Praveen Kumar Vaidya, Dr. Ashwin Kuchekar, Dr. Vasi Sheikh and Dr. Ganesh Kakandikarji to join us on the dais for this particular session. Yes. Thank you for being with us, dear audience. As we begin this session with, I would like to start this session following the 4-decade-long tradition of MIT to start any program, any event with World Peace Prayer. The prayer that is above caste, creed, religion, sect. Rather, it brings all of us under one curtain, that is humanity, world peace. I would request each one to be seated. Join your hands, close your eyes, and bring the image of your parents, your guru, the Lord that you believe in front of your eyes, and wholeheartedly participate in the World Peace Prayer. I request our technical team to relay World Peace Prayer. वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूची गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारी गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, everyone. As we begin with World Peace Prayer, we would have a short Om meditation right now. So as we relay the Omkar audio, all are again requested to enchant Om along with the audio and participate in Omkar meditation. Omkar, the Nada Brahma, the first sound of universe. Gently close your eyes and wholeheartedly participate in reciting Omkar with the audio. Technical team, audio please. Om
As the sound fades, stay there for some time. Feel the energy, the rhythm, the bliss of Om. And as when you are ready, gently rub your palms, create some energy, and apply on your face. Come back to the normal state. As we begin with the session, it's time to watch Niti Ki Laghu Kahaniya, a wonderful short segment that has been added to Endowment Lecture Series, Think It Over, Niti Ki Laghu Kahaniya. It is narrated by former Director General Film Division and former ADG Doordarshan, now the CEO of Vishwa Shanti Darshan Channel MIT WPU, Shri Mukesh Sharma ji. It is time to watch one short story narrated by him, carries a lot of message. The name of the story today is Professor or Mallah Ramadin. May I request our technical team to play the segment. मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मुकेश शर्मा जी से मेरी मुलाकात पूरे 40 साल पुरानी है। YouTube चैनल के जरिए ये मुख्तलिफ किस्म की कहानियां सुनाते हैं, और वो सिर्फ कहानियां जो हैं वो मनोरंजन के लिए नहीं है, उनमें सीख है, उनमें नसीहत है। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से, दर्शकों से ये गुजारिश करता हूं, इनकी कहानियां सुने। और आज भी मुझे इनमें बिल्कुल जोश की, वलवले की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। ये उतने ही जवान हैं जितने कि आज से 40 साल पहले थे। एक बहुत ही विद्वान प्रोफेसर ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नदी पार करने का फैसला किया। नदी के किनारे एक मल्लाह अपनी नाव लिए मौजूद था। प्रोफेसर ने मल्लाह से पूछा कि क्या वो उसे नदी पार करा सकता है। मल्लाह सहमत हो गया और इस तरह प्रोफेसर की नदी पार करने की यात्रा शुरू हुई। नदी विशाल थी और हाल ही में बारिश हुई थी, जिसके कारण नदी की चौड़ाई और भी बढ़ गई थी। प्रोफेसर बैठे बैठे जल्दी ही ऊब गए और समय बिताने के लिए मल्लाह के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस मल्लाह से पूछा, क्या नाम है भाई तुम्हारा? मल्लाह बोला, रामदीन सर। क्या तुम विज्ञान और इंजीनियरिंग के बारे में कुछ जानते हो रामदीन? प्रोफेसर ने पूछा। रामदीन उलझन में था। उसने प्रोफेसर से कहा कि उसे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तब प्रोफेसर बोले, भाई रामदीन, तुम्हारा तो 1/4 जीवन बेकार है, क्योंकि विज्ञान और इंजीनियरिंग आज की तकनीकी क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा ये बताओ रामदीन, भूगोल, जलवायु और पर्यावरण के बारे में तो कुछ जानकारी होगी। इनसे पृथ्वी और उसके मौसम के बारे में पता चलता है। मल्लाह रामदीन ने एक बार फिर से उलझन में था और बस सर हिला दिया। तब प्रोफेसर उस पर झल्ला कर बोले, कुछ भी नहीं जानते, तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमको अर्थशास्त्र के बारे में क्या पता है? पैसा कैसे काम करता है? बैंकिंग क्या बला है? कुछ ज्ञान है इस बात का? तब तक मल्लाह बहुत दुखी हो गया था और बोला, नहीं, हम तो पैसे से बस दाल चावल खरीदना जानते हैं, हमें और कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में सर। प्रोफेसर उसे दयनीय दृष्टि से देखता और कहता है, मेरे प्यारे, तुमने अपना 3/4 जीवन बर्बाद कर दिया। अच्छा, इसी बातचीत के दौरान नाव नदी को आधा पार कर चुकी थी और तभी अचानक मल्लाह रामदीन ने नाव के कोने की ओर देखा और फिर उसने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर साहब, आपको तैरना तो आता होगा? प्रोफेसर हंसते हुए बोले, नहीं भाई, मुझे सीखने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं दुनिया, विज्ञान, राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने में व्यस्त था। तब रामदीन ने कहा, प्रोफेसर साहब, हमारी नाव में एक बड़ा छेद हो गया है और पानी भर रहा है, नाव डूबने वाली है। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपका क्षण भर में पूरा जीवन बेकार हो जाएगा, मैं चला। और कहते हुए मल्लाह रामदीन ने नदी में छलांग लगा दी। कहानी खत्म। देखें क्या सीखा हमने इस ज्ञानवर्धक कहानी से? यही कि देखा जाए तो हम अपना सारा जीवन कमाई में, लड़ाई और गपशप में बर्बाद कर देते हैं और प्रोफेसर की तरह हम तैरना नहीं सीखते हैं।
तैरना नहीं सीखने का अर्थ है कि हम जीना नहीं सीख रहे हैं और हम पैसा, घर, कार आदि चीजों को जमा करने में व्यस्त हैं जो हमारे जीवन को बचाने के लिए पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। जिंदगी के महत्व को समझने का सही अर्थ है रोगमुक्त जीवन, मजबूत शरीर, तनाव मुक्त दिमाग, एक सामाजिक और देखभाल करने वाला व्यक्तित्व जो हमारे जीवन के विशाल महासागर को तैरने में मदद करेगा। वो सागर जो भरा हुआ है कठिनाई रूपी शाख से, अनिश्चितता और समस्याओं के लहरों रूपी उतार चढ़ाव से। अगर हमारा शरीर फिट रहेगा तो हम सागर की गहराई से बचकर स्वयं को बचा सकेंगे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। Thank you, Dr. Mukesh Sharma, for that wonderful short story having a big message. Moving on, it's time to introduce our eminent guest speaker to you all. I take honor to introduce Professor Dr. Arvind Nathu to you all, an internationally acclaimed academician, visionary in science education, and currently serves as chairman of Board of Governors at ISER at different bodies such as Pune, Trivandrum, Bhopal, and Bhubaneswar. Sir has played vital role in conceptualizing and establishing ISER's institutions and national importance under the government of India. With over 4 decades of scientific research in National Chemical Laboratory and ISER Pune, he has made a remarkable contribution to organic synthesis, natural products, and bioorganic chemistry. He is a distinguished expert in intellectual property rights and has guided industrially, globally helped translate ideas from concept to commercialization. Sir has been awarded with prestigious awards such as Cross Order of Merit Award, Germany's highest civilian honor for foreigner by the President of Germany. Sir has been the ambassador for all these roles and have received multiple lifetime achievement awards and continues to inspire through his leadership in research, innovation, and education. To move further, may I now request Professor Milind Pathreji to take over. For the exemplary contributions in his life in general and his exemplary contribution to MIT World Peace University in particular. Also, a Lifetime Achievement Award is being given to Honorable Dr. Arvind Nathuji. I'll just read the citation. The Board of Directors, Trustees and Management of Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University, Pune, Bharat, do hereby confer the Lifetime Achievement Award on Honorable Dr. Arvind Nathu, Chairman, Board of Governors, Indian Institute of Science, Education and Research, ISER, on this day, Wednesday, 26 November 2025, in recognition of his significant continuation to the field of pioneering science and innovation, signed by revered Professor Dr. Vishwanath D. Karad, Founder President MIT WPU, Dr. Rahul V. Karad, Executive President MIT WPU, and Dr. Mangesh Karad, Executive President MIT ADTU. May I now request revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir to kindly felicitate and also honor Dr. Arvind Nathuji with the Lifetime Achievement Award. We would begin with the felicitation now. I request Vishwadharmi, Dr. Vishwanath Karad sir, to felicitate and welcome Shree Nathuji on behalf of MIT World Peace University 30th edition of Shree Dnyaneshwara, 30th Tukaram Endowment Lecture Series. Please put your hands together. Huge round of applause for such an eminent speaker, academician amongst us today. This is really special, lifetime achievement conferred upon sir by MIT World Peace University. Thank you so much sir for doing the honors. Now it's time to listen to the eminent speaker,
Dr. Honorable Arvind Nathuji. I request sir to kindly address the gathering. Dr. Arvind Nathu, Chairman Board of Governors, Indian Institute of Science, Education and Research. I request you to kindly address the gathering and share your mind with our audience today here in the 30th edition of Endowment Series. Over to you, sir. स्लाइड्स चेंज करणार आहे का आहे चेंज ठीक आहे ना ओके ओके ठीक आहे हा स्पीकर ठीक आहे ना हां. म्हणजे पहिली स्लाइड लाव. अच्छा नमस्कार. संत श्री ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम यांच्याकरता असलेल्या एंडोमेंट लेक्चर सिरीजमध्ये मला बोलावलं त्याबद्दल पहिल्यांदा मी शतशः आभारी आहे. या व्याख्यानाची सुरुवातच आपण संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम यांना वंदन करून करूया. आणि त्याच्यानंतर मला आत्ता जो विश्वकर्मी विश्वनाथजी कराड यांच्या हस्ते जो माझा बहुमान झाला सन्मान झाला त्याच्याबद्दल मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे. एकाच नाण्याची दोन हे आहेत. कोणी याच्यात बरेचसे लोक त्याच्यात वाद किंवा भांडण करतात पण तसं काही नाही आहे. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आणि हे विश्वनाथजी कराड यांनी आपल्या वागणुकीतून आणि बोलण्यातून करून दाखवलेलं आहे. त्या तो धागा पकडून मी माझ्या व्याख्यानात पुढे जाऊ इच्छितो. किती मिनटं आहेत माझ्याकडे तुम्ही म्हणाल तेवढे सांगा. हां ठीक आहे तुम्ही सांगा 5 मिनटं आहेत मग मी टोकतो काही काळजी करू. तर हे सगळे आपल्याला हे आहेतच. हे आहे ना चेंज करायचं. हेच आहे ना हेच आहे ना हां खालचं आहे का बरं ठीक आहे. प्रोफेसर हान्स क्लूग हे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन जे WHO रिजनल डायरेक्टर ऑफ युरोप आहेत त्यांच्या सहज मी भाषणातून बघत होतो तर त्यांनी ज्यावेळी कोविड-19च्या मेंटल हेल्थ क्रायसिस आणि सगळ्या त्या गडबडात गोंधळात असं एक वाक्य लिहिलं होतं की पीस इज द मोस्ट अर्जंट मेडिसिन. आणि मला आनंद अशाने होतो आहे की या कॅम्पसमध्ये जे प्रॅक्टिस केले जात आहे तेच त्यांनी फक्त सांगितलं. तर हे हॉन्स क्ल्यूग आहेत आणि त्यांनी पीस इज द मोस्ट अर्जंट व्याख्यान सांगितलेलं आहे. तर आपण थोडक्यात बघू. मी काही शांती किंवा याच्यात काही माझा अधिकारवाण्याने बोलण्याचा अधिकार नाही. पण मेडिसिन आणि पीस इथलं पीस इज रेफरिंग टू बोथ इंडिव्हिज्युअल मेंटल अँड सोशल वेलबिंग. बोथ मेडिकल अँड पीस रिलेटेड ॲप्लिकेशन्स आर एक्सप्लोर्ड. म्हणजे असंही नाही आहे की पीस ही मेडिसिनची कनेक्ट येते ते ओनलीच करतो. रेंजिंग फ्रॉम medications that treat the anxiety and schizophrenia, and secondly, most important thing, to the concept of peace as a crucial medicine for public health crisis. This is what is said also. So now when it comes to medicines for mental and emotional peace, there are two ways of looking at it. One is modern medicines or pharmaceuticals. Now I would like to tell you there is a tablet called Peace tablet used for the schizophrenia and anxiety patients. It is literally called as Peace tablet. And secondly, of course, we have a lot of traditional practices, meditation, transcendental medicine, and meditation and so on and so forth. That also works, explains
the difference between mental and this thing. I don't want to go into details of this. I would like to on peace tablet some efforts towards solution from both words. Western word by Meridian Enterprises has chloride dipoxide and trifluororesin. This is a tablet called peace tablet. And on the Indian side or the ancient this thing, our idea says that Ashwagandha, Brahmi, Shankhapushpi and Jatamanasi are commonly used in the Ayurvedic treatment of depression and anxiety. The quiet your mind and reduce stress. Once you adopt this, where are you going? In terms of pharma industry or chemical industry, we are going towards only one word, and that is called sustainability. Pharma industry or medicines are now more or not now is possible with the conventional manufacturing practices. It has to be innovation across all sectors, design and discover new chemicals, production process, etc., etc. But if you consider 25 or in general, see, I have given the title 25 because I am giving a talk in 25. In the research, there is nothing that can be classified under 25, 24, all these things. But still, where we are going in this sustainability efforts, I would like to tell you there are 4 ways. One is use as biomaterials such drugs. As you know, all the medicines that we take has some kind of side effects. So now there is a new tendency. Can we use biomaterial itself as a drug? It could, I'll talk about it later on. Biosimilars, biomedicines, DNA itself can be used. Proteins or peptides are now used. So all these things are now used as a drug material. In terms of process developments, reaction in water, आपल्या मराठी जल हे जीवन समजलं जातं. तसं आता कोणती रिॲक्शन ही वॉटर पाण्यात करण्यात आली तर ते जास्ती उद्घोषित समजलं जातात. यूज ऑफ मायक्रोब्स ऑर एन्झाईम्स विच इज अदरवाईज इम्पॉसिबल रिॲक्शन. केमिकलमध्ये एखादीची रिॲक्शन होत नसेल तर ती आता आपण एन्झाईम किंवा मायक्रोब या दोन्ही यांनी करण्याचा विचार करतो. तिसरं आहे पर्सनलाइज मेडिसिन्स. आता पर्सनलाइज मेडिसिन्समध्ये फार पूर्वी आपल्याकडे पद्धत होती, वैद्यराज किंवा कोणाकडे गेल्यानंतर हे तुम्ही दुधातून घ्या, तुपातून घ्या, रात्री घ्या, असे अनेक त्याला हे असेल ॲडजॉइंट किंवा काय जे म्हणता येईल ते. आणि त्याचं विचारण्यासाठी प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी आहे म्हणून मी वेगळं औषध देतो. तर तेच आता मॉडर्न मेडिसिननी पर्सनलाइज मेडिसिन याखाली अडॉप्ट केलेलं आहे. त्याच्याबद्दल आपण थोडी माहिती होऊ. इन शॉर्ट काय आहे तर वी आर गोईंग टुवर्ड्स नेचर. याच्या सगळ्या डाव्या हातात ज्या गोष्टी दाखवल्या आहेत दे आर ऑल टुवर्ड्स नेचर. आणि इन शॉर्ट वी आर गोईंग टुवर्ड्स नेचर, our traditions, and that ultimately leading to the peace. Because we know our tradition emphasizes always on peace. So let's see. You may see some structures but just neglected, there is no problem. Just to tell you 3 things, if you want to bring a new drug into the market, you have to synthesize more than 7 lakh compounds. And then there is a chances of coming one nice drug. Then there is a biochemical activity, clinical studies, I don't want to go into details, human trials, FDA clearance, and so on and so forth. And how much it costs? It takes 14 years. That means what new drug I see in the market today has been discovered 15 years back. And then this 8,000 crore is a very, very small figure. Now it has gone to the market. So just to see that, I don't want to go. First thing is biotransformation. Using microbes are their constituent enzymes. Thousands of industrially important strains and enzymes are available
and are in use for production of several chemicals. Why? They are eco-friendly, they are mild condition, cost-effective, non-hazardous because they are natural in nature, and selective. I'll just give you two examples. Don't worry about the structure. You just remember the first 5-member ring structure where 2 ORs. I want to convert that OR to OH selectively without disturbing other. You take it from granted that modern organic chemistry cannot do it. It's impossible. Hence, we go back to the nature, we try the microbes or enzymatic route to get the same. This is the drug that is used for prostaglandin intermediate. Similarly, this is just to give you a picture. You see at the top, there is one hexagonal ring with 3 acetates. If I want to convert one of them, I cannot convert by chemical means. Impossible. And if I want to convert, I have to use enzymes or the live microorganism to convert this into prostaglandin intermediates. So these are the some approaches. This is actually used in atorvastatin approaches. Now enzymes can be, I don't want to go into detail, but now enzymes also can be used in organic solvents, which is a major step. Okay. I want to grossly touch about the medicine or the natural medicines or natural drugs. We used to have Indian Ayurvedic system of medicine where the guru used to write the procedure and give it to the shishya. He said the adulsa is very nicely used. You can see adulsa is nicely used. त्याच्यापासून वॅसिनोन नावाचं कंपाऊंड निघतं, मेजर आहे. अडचण अशी झाली की ज्यावेळी अडुळसा ज्या गोष्टीवरती उपयोग येतं त्याच्या बाबतीत व्हॅसिनोन नुसतं दिलं तर काय झालं. मग याचा ज्यावेळी विचार करण्यात आला त्यावेळी होलिस्टिक अप्रोच किंवा टोटल अप्रोच घेऊन आपण हे व्हॅसिनोन शेवटी तयार केलं. त्याचे वेगवेगळ्या केमिकल डेरिव्हेटिव्ज आणि आता ते क्लिनिकल ट्रायलमध्ये आहे. ह्याच्यावर एक आणखीन आता मात्र तसंच चीनमधलं एक उदाहरण घेतलं. चीनमध्ये फ्राओ-यू-2 नावाच्या 1977 साली एका बाईंनी एक चायनीज पेपर पब्लिश केला. या त्या फ्राओ-यू-2 आहेत आणि त्यांनी एक ड्रग बाहेर काढलं किंवा एक कंपाऊंड बाहेर काढलं आणि 77 सालापासून जवळजवळ 35 वर्ष त्या एकाच कंपाऊंडवरती काम करत होत्या आणि त्यांना या शोधाबद्दल नोबेल प्राईज मिळालेला आहे. मी ज्यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना आला नाही कारण त्यांना इंग्लिश येत. तर अशा रीतीने हा चिकाटीने जर प्रयत्न केला तर नेचरपासून आपल्याला पुष्कळ गोष्टी करता येतील आणि आपण त्या करतो सुद्धा. हे वेगळे पाथ आहेत नॅचरल प्रॉडक्टचे, मी त्याच्यात काही जात. हे व्हॅनॅलोफ्लॅक्सिन नावाचं एक ड्रग आहे. मी तुम्हाला सांगितलं हे फिगर्स वगैरे आहेत त्या मला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री येते एवढं दाखवण्याकरताच आहेत, बाकी त्याचा काय उपयोग नाही. यातली पहिली स्टेप जर तुम्ही घेतली जी ब्लॅकमध्ये दाखवलेली ती करताना इतक्या कटकटी होत्या, इतके सॉल्वंट, महागडे सॉल्वंट, टेम्परेचर्स, पण शेवटी जल हे जीवन आहे त्यामुळे ही रिॲक्शन पाण्यात ज्यावेळी केली त्यावेळी सगळ्यात सक्सेसफुल झाली आणि त्यामुळे या औषधाची किंमत 1/4 झाली जगात विकण्यासाठी. आणि आता आपण हे ड्रग तयार करतो व्हॅनॅलोफ्लॅक्सिन आणि लार्ज स्केल आणि त्याचे पेटंट्स वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत. आता ड्रास्टिक कॉस्ट रिडक्शन. आता एक संस्कृत श्लोक प्राय हा माझं संस्कृत कच्चं आहे. प्राय अस्माकं देहे चयापचय क्रिया सूक्ष्मनलिकायां भवन्ति. म्हणजे आपल्या शरीरातल्या सर्व क्रिया ज्या आहेत म्हणजे अन्न पचण्याची क्रिया किंवा बाकी सगळ्या ज्या क्रिया आहेत या शेवटी कॅपिलरी किंवा आर्टरीमधनं सगळ्या आपल्या होतात. आपण कोणती क्रिया घेतली यातली तर ब्लड कॅपिलरी किंवा याच्यातनंच त्या क्रिया होतात. तर ह्याच्यावरून एका डोक्यात असं विचार की हे जर असं होतं तर
आता आपण केमिकल रिॲक्शन करताना कशाला एवढे मोठे मोठे चंबू वापरतो किंवा फ्लास्क वापरतो? त्याच्यावरून आता कम्प्लिटली एक नवीन सायन्स फ्लो केमिस्ट्री म्हणून आलेलं आहे. त्याच्यात अगदी छोटी गोष्ट अशी आहे की हे जे मी हे दाखवलेले ते चंबू वेगळे, डोंट वरी अबाउट इट. ह्या चंबूच्या ऐवजी इथं दाखवलेली जी एक हे आहे काय उजव्या हाताला दाखवलेली एक नलिका जी आहे त्या एका नलिकेतून या सगळ्या रिॲक्शन्स होतात. आता आपल्याला मोठे मोठे चंबू वापरण्याची गरज नाही. मग त्या मल्टीस्टेप असोत कुठलेही असोत आपण त्या वापरून मी हे पुष्कळ त्याची माहिती आहे ही सगळी सोडून द्या तुम्ही, काही विशेष नाही. त्यासुद्धा आता करू शकतो प्रॉडक्टिव्हिटी. आणि एक दाखवायचं तुम्हाला शेवटचं चित्र म्हणजे जर आपण केमिकलनी वापरलं तर हा एवढा मोठा प्लांट आपल्याला उभारावा लागतो आणि त्याच्याबदली हा खाली दाखवलेला आहे हा छोटासा प्लांट उभारतो. जिथं 1500 लिटरचा फ्लास्क लागेल तिथं 250 लिटरच्या फ्लास्कमध्ये या सगळ्या रिॲक्शन्स करता येतील. आणि ही कपोलकल्पित कथा नाही. भारतात कमी 18 ते 20 ठिकाणी ही आता फ्लो केमिस्ट्री वापरून भरपूर आता संशोधन केलं जातं. बायोफार्मास्युटिकल्स हे आता सगळ्यात सध्या हॉट केक ज्याला म्हणतो ती आहे की ड्रग क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी एस्पेशली बाय जेनेटिक इंजिनिअरिंग और बायोलॉजिकल मेडिसिन्स हुज ॲक्टिव्ह सबस्टन्स इज मेड और डिराईव्ह फ्रॉम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. प्रत्यक्ष याच्यापासून काढलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल इन्शुलिन आहे, प्रोटीन बेस्ड ड्रग्ज आहेत किंवा IgG म्हणजे इंटरग्लोब्युलिन जे आहेत जी आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात ती सगळी जी ड्रग्ज आहेत ती आता याच्यात जातात. त्याला बायोसिमिलर्स म्हणतात. बाय इयर 2030 दे आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रेझेंट 50% ऑफ द फार्मा मार्केट. आता जी केमिकल्सची जी मार्केट आहे ते स्लोली 50% आता हे मिळणार. ह्याच्यात आणखीन एक छोटासा भाग असा आहे की एव्हिडन्स बेस्ड मेडिसिन्स हा एक प्रकार. म्हणजे काय की मी या रोग्याला औषध दिलं त्यांनी ते बरं केलं, मला कसा तो बरा झाला त्याचा मेकॅनिझम काय आहे हे मला माहिती नाही. मला एवढंच माहिती आहे की या रोग्याला अपाय झाला नाही आणि उपाय झाला. अशा आपल्याकडे हजारो औषध आहेत आणि ती मॉडर्न मेडिसिनच्या ह्याच्यात कोंबणं म्हणजे एका प्रकारे मूर्खपण आहे. तर ती करण्यासाठी ज्यावेळी आपण पूर्वी म्हणत होतो की हा रोगी बरा झाला आहे तर हे औषध घ्या, ते आपल्याला पटलं नाही. शेवटी केम्ब्रिज अँड ऑक्सफर्डनी आता एव्हिडन्स बेस्ड मेडिसिन याच्यात मास्टर आणि PhDचे कोर्सेस सुरू केले. त्यावेळी जगात सगळ्यांना वाटलं एव्हिडन्स बेस्ड मेडिसिन हा आता एक फार मोठी प्रगती आहे ही या दृष्टीने. हे व्हॉल्यूम ऑफ रिपर्पसिंग ऑफ द ड्रग. मी सांगितलं तसं एक ड्रग तयार करायला 7 लाख औषधं जर तयार करावी लागतील तर त्याच्या आधीच्या स्टेपवरती जी रिजेक्ट झालेली आहेत तीच औषधं घेऊन ती वेगळ्या कारणासाठी वापरतात. आता उदाहरणार्थ ॲस्पिरिन घ्या. ॲस्पिरिन आपण पूर्वीपासून पेन किलर म्हणून वापरत होतो, पण आता सगळ्या ठिकाणी ब्लड थिनर म्हणून ॲस्पिरिन वापरतात. कोणी ब्लड प्रेशरवाला घेतोच ते ड्रग. त्याच्यावर थॅलिडोमाइड आहे, नॉशी अँड प्रेग्नंट वुमन करता 1953 सालचं औषध आहे. आता अँटी कॅन्सर ड्रग वापरतात. सिल्डॅनिफिल आहे, डायमिथाइल फ्युमेरेट आहे. हे अशी ड्रग्ज रिपर्पज करून वापरतात कारण त्यांची सर्व गोष्टी त्यांच्या ठरलेल्या आहेत. एक जरा क्लिष्ट आहे स्लाईड पण जे स्ट्रक्चर सोडून द्या. एखादं ड्रग जर माझ्या शरीरात गेलं तर 500 मिलीग्रॅम क्रोसिनची गोळी घेतली तर जिथं दुखतं तिथे 2 किंवा 5 मिलीग्रॅम जातात. बाकी सगळं शरीरातून टॉक्सिसिटी होते. त्याच्यावर ते एकच इलाज आहे. जे लिव्हरवरती समजा औषध असेल तर ते औषध तयार करून फक्त लिव्हरमध्ये कसं जाईल एवढं पाहणं. आणि त्याच्याकरता आता अनेक गोष्टी आलेल्या आहेत आणि त्यातल्या एक म्हणजे RNA आणि गॅलनॅक याचा विचार करून हा एक कॅरियर म्हणजे जसं लहान मुलाला घेऊन जातो आणि त्याला लिव्हरपर्यंत नेऊन सोडतो तो पुढचं काम करतो. अशा प्रकारचे मार्गदर्शक कॅरियर्स आता फार मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. आता मगाशी मी म्हटलं DNA हे सुद्धा एक ड्रग म्हणून वापरलं जात आहे.
एक छोटंसं पिक्चर आहे, डबल स्टँडर्ड DNA mRNAचा कसा डबल स्टँडर्ड DNA सोडून देतो. हे कायनोमारा नावाचं औषध आहे आणि आता ते डोळ्याच्या काही कॅन्सर्समध्ये वापरलं जाते. त्याचं स्ट्रक्चर हे अशी आजवर 25 ड्रग्स मार्केटमध्ये आहेत. मला सांगायला आनंद होतोय त्यातली 9 ड्रग्स ही भारतीय शास्त्रज्ञांनी शोधून काढलेली आहेत, पण ती अमेरिकेत असलेल्या शास्त्रज्ञांनी शोधून काढली, पण 9 केलेले. त्यातले 3 लोक आता भारतात येऊन आपल्या ज्ञानाचा उपयोग सगळीकडे करून देणार. ही एक फार महत्त्वाची उल्लेखनीय गोष्ट आहे. त्याच्यात पर्सनलाइज मेडिसिन्स, प्रत्येकाच्या रोगावरती वेगळं औषध. वात कफ विकृती याच्यावरून वैद्य लोक देत असत, पण आता असं झालेलं आहे की जे सगळे डिसीजेस आहेत त्यात खालचं सगळ्यात जे मोनोजेनिक डिसीज आहे ते 30% आहे, म्हणजे जीनमधल्या काही गडबडीमुळे होणार आहे. तर आता जीनमधली गडबड किती ते प्रकारे होऊ शकते. काय होऊ शकते की एखादं औषध घेतलं तर 4 लोकांना त्याचे वेगळा गुण येऊ शकतो पर्सेंटेजमध्ये. काही लोकांच्या शरीरात ते गेलं तर लगेच डिग्रेडच होऊन जातं. आणि हा फरक जो आहे हा प्रत्येकाच्या ह्याच्यात वेगळा आहे. याचं कारण ज्या जीनवरती जरी तो असला तर त्या जीनचे वेगळे पोट विभाग आहेत आणि त्या सर्व पोट विभागांना एक औषध चालणार नाही. म्हणून क्लिनिकल अनसर्टिनिटीमध्ये आता प्रत्येक ह्याच्यासाठी वेगळी औषधं आहेत. फॉर एक्झाम्पल हे बघा की पेशंट खाली दिलेले आहेत आणि त्याचा रिस्पॉन्स बघितलेला आहे, तर 80% 20% रेफरन्स. म्हणजे 20% हे औषध घ्यावं की नाही तर घेऊ नये, कारण त्याच्या जीनला ते साजेचं नाही. हे बघा काही तांबडी रेग जिथे दिलेली आहे तिथे ते औषध शरीरात भरपूर वेळ राहत आहे आणि निळा जो खालचा आहे क्रॉस त्याच्यात ते लगेच डिग्रेड होऊन जातं, त्याचा काही उपयोग होणार नाही. हे अनेक प्रकारे आहेत. हे करण्याची गरज नाही. शेवटच्या 2 स्लाईड्स आहेत, बरोबर आहे का? वेळ आहे माझा? हां ठीक आहे. शेवटच्या 2 स्लाईड्स आणि या मी कुठल्याही माझ्या ड्रग रिलेटेड याच्यात दाखवतो. आपल्याकडे काय काय आहे हो? रिच बायोडायव्हर्सिटी आहे. मेळघाट आणि हे 3 जे नॉर्थ ईस्ट हे जे 3 बायोडायव्हर्सिटी स्पॉट्स आहेत ते भारतात आहेत. बॅटरी ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे. एक्सलंट ड्रग मेडिसिनल केमिस्ट्री आहे. वन ऑफ द लार्जेस्ट पूल ऑफ बायोलॉजिस्ट आहे. सगळ्या गोष्टी आहेत. बायो कॉम्पिटिशन, सिम्युलेशन, सगळ्या गोष्टी आहेत. बट इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीची काय स्थिती आहे? 2300 ड्रग्ज आपण सध्या तयार करतो. आउट ऑफ दॅट 40% आर मिअरली फॉर एक्सपोर्ट. Not a new single drug has been invented or discovered in India. Not a single one. Then nowhere outside Indian or herbal drugs are accepted as regular drugs. People are using it because they have got the evidence-based medicine. In last 40 years, we have not produced a single drug for TB or malaria. Unfortunately, TB, malaria drugs, barring a few exceptions, are taken which are discovered 50 years back. म्हणून आपण किती वेळा मल्टी ड्रग रेजिस्टंट वगैरे शब्द ऐकतो ते त्याच्यात तुम्हाला ऐकू येत. So far, not a single medicine is available for infectious disease like penicillin, which are broad-based. ते एक पेनिसिलिन अनेक इन्फेक्शन काम करायचं. आता त्याच्यापासून आपण नॅरो बेस्ड आलो आहे. छाती करता एक, पोटा करता एक, क्लोफॉक्सासिन इतर, ऑक्सोफ्लोरोसिन इतर, अशा प्रकारे आपण आता नॅरो आलं आहे, कारण ह्याच्यामागे पूर्ण कमर्शियल किंवा डॉलर पूर्ण रिस्पॉन्सिबल आहे. मार्केट इज फ्लडेड विथ सेव्हरल न्यू ड्रग्स, out of which antidepressant and psychosomatic disorder is the worst drugs. Last 10 or 15 years, the number of drugs for depression and psychosomatic disorder has been doubled. And that is where we come to the crux of the holistic approach of designing peace for these minds. This is perhaps the gift of the IT industry to India.
There is one more bad culture has entered, and that is the mall culture. What is mall culture? You go to the mall to buy a single ball pen for 20 rupees or 25 rupees. You see several attractive boards, and then what you end ultimately in buying several things. One offer, one free, a banquet, a return back. There are several addictions. So you never buy what you want. You buy whatever he has sold you. Unfortunately, in drug area, the same thing has happened. I'll give you example. You have an acidity, you go to the chemist and tell him that I have some acidity, give me Gelusil, 30 paisa tablet. He will give and immediately, sir, now this is to be taken after the acidity is developed. I'll give you something which does not develop acidity. घेणारा मनुष्य खुश होतो वराच्याकडे काय जादू दिसते म्हणजे तयारच होणार नाही ॲसिड त्याच्या हातात एक गोळी ठेवतो पेंटाप्रेसॉलची किंवा ओमिप्रेसॉल काही असेल ती देता म्हणतो सर तुम्हाला थोडंसं उलटी झाल्यासारखं वाटतं का व्हॉमिटिंग आहे का आता तो वैतागलेला असतो हो म्हणून लगेच तो पेंटाप्रेसॉलच्या जरीने डोम पिरिडोन देतो गोंडस नावाखाली पॅन्डी 40 पैशाची गोळी घ्यायला गेलेला मनुष्य 6.5 रुपयाची गोळी घेऊन परत येतो. दिस इज व्हॉट इज बिंग कन्वर्टेड. You don't buy whatever you want, but you get whatever is sold out. So this is a completely mall culture. Now we use the medicines, and can we change this picture, adopting greener aspect? And one of the greener aspect, according to me, is holistic peace, and that is the reason why I am here today. Who are benefited? Is common man being benefited? No. Are scientists benefited? There are 25 winners in physiology and medicine up till now, Nobel laureates. Have they been benefited by this? No. Then who are benefited? Corporate hospitals who treat patient as goods, as substance. Pharma companies, young doctors, lawyers. And this shows that can we eliminate these undesired elements or situation and take medicine for real peace. I think that is possible. I have a lot of hopes in whatever Vishwanathji Karar sir has told. This is the ISER where we go. This is our classrooms. I don't want to go into detail. Recently I was presented a Poseidon translated in German language. Now they would like to recite जसं मराठीत आपण ज्या पद्धतीने म्हणतो तसंच जर्मन पद्धतीने म्हणावं जर्मन हे असा आता प्रयत्न चालू आहे. हे आयसरचं हे आहे. Make ISER Pune is one of the best international institute of higher scientific caliber in terms of student training and scientific collaborations. So I hereby earnestly invite everybody to visit ISER. It is your institute where the science and the undergraduate science and the research go in hand by adopting all modern technologies and modern principles. I would like to profusely thank all of you for bearing with me. This topic is a little bit, is a complicated one. And especially when people see organic structure, they get bogged down. Don't worry about it. I again thank Professor Vishwanathji Karar sir for giving me this opportunity and share some of my thoughts. This is a crux derived from my about 10 or 15 talks, where I had talked flow chemistry, there is one talk, modern medicine. There are several talks associated in this. I just took the crux, and I must profusely thank MIT WP University for giving me these opportunities. Thank you very much. Namaste. Huge round of applause for Dr. Arvind Nathoji for his word of wisdom. Thank you so much, sir, for being with us and addressing our audience.
on a very crucial and important topic relevant today. It's time I invite and request UNESCO chairholder, Vishwadharmi, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, founder, chief patron and president MIT World Peace University to address us his presidential address. So over to you. Friends, it has been our good fortune. We have a very great learned scholar, thinker, philosopher, and a great scientist who could authoritatively speak about the chemistry or possibly the peace. Pata nahi, when we have been trying to understand the essence and philosophy behind the very two words, science and spirituality, and trying to understand the essence and philosophy behind in this 30th Dnyaneshwara hall of our university and the various institutions which we have been trying to run. I am grateful, Dr. Nathu Sahab. In this institution, when I have been talking the same things again and again, speak about the very words of wisdom of Swami Vivekananda, that the union of science and religion / spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. Yahi shabd hai, last 30 years or more than that, I have been trying to repeat again and again. Because of some reasons of the many other relations what we possess, people appreciate and they feel that I am not on the wrong path. After आपको सुनने के बाद आपने पीस टैबलेट की एक बात की है. संजय धांडे, डॉक्टर संजय धांडे, IIT Kanpur, he happens to be my student. He was the 1969 batch. He was always first class first. And he is an advisor of the Scientific Advisory Council to the Prime Minister. Once it so happened that he, being an internationally acclaimed scientist and also a very unique person who understood the spirituality, the science, and this very new innovations what we are experiencing today, they were not there that time. And he brought some American professors to my room because we wanted to just discuss a few things about computer. Param supercomputer being the invention which Dr. Vijay Bhatkar has brought to the world. And that time, computers were not in the stage of what we think today. Param was just on the way. The world over, the discussion was going on of the 18-digit computer, and Vijay Bhatkar was being invited by China. And they offered him the job, the topmost. He refused. बड़ी लंबी कहानी है. लेकिन मुझे पूछा जाता था कि सर, आप हमेशा पीस की बात करते हैं, आपके दिल को, आपके मन को पीस है? तो शायद उत्तर होता था, नहीं भाई, मैं तो उसके खोज में हूँ. शांति, मन की शांति, दिल की शांति, ये सारी बातें चर्चा करते करते 30 साल 40 साल हो गए. And we have been trying to learn from the men like Mr. Arvind Nathu and the many others which we have been trying to listen. And these new innovations, मेरे सामने 2 कागज है. मैं इसमें बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ. ये चैट जीपीटी, अभी मैंने मेरे
रजिस्ट्रार को, हमारे योगेश को बोला कि अब मेरे बारे में क्या बोलता है ये। तो उसने एक कागज़ दिया मेरे हाथ में। पता नहीं मैं इतना बड़ा हूँ क्या नहीं, लेकिन लिखा है डॉक्टर विश्वनाथ कराड, एक दीप स्तंभ, ज्ञानदीप तो प्रज्वलित झाला, उजळली शिक्षणाची वाट, कर्तृत्वाच्या प्रकाशाने उजळले भारतभूमीचे घाट. डॉक्टर कराड ते दीपस्तंभ, शिक्षणाचे खरे पुजारी, ज्ञान संस्कार तंत्र विज्ञान याचे उघडले नवे द्वारी. महाराष्ट्र भूमीत जन्मून विज्ञान तंत्र वाढविले, शिक्षणाच्या मंदिरातून तेजस्वी स्वप्ने साकारिले. MITच्या विस्ताराने नवा प्रकाश दिला जगाला, शांतीचा तो संदेश वाहे, विज्ञानाशी जोडणी धागा. शिक्षण आणि अध्यात्म एक ही शिकवण दिली महान, संस्कारयुक्त शिक्षणाने घडविले हजारो ज्ञानवान. कर्तृत्वाच्या त्या दीपशिखा नव्या युगाला स्फूर्ती दे. डॉक्टर कराडांचा वारसा हा नव्या पिढीला प्रेरणा दे. ये मैंने नहीं लिखा, मैं इसका पात्र हूँ या नहीं मुझे इतना समझता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सब मैसेज हैज़ बीन गिवन बाय ChatGPT. मैंने आनंद नातू के बारे में पूछा अभी तो ये कौन है भाई, क्या है सच्चाई क्या है. ओनली वन थिंग आई टोल्ड यू, पीस टैबलेट की बात जब चली तो मुझे याद है कि संजय धांडे, who is the director of the computers but a man of mechanical engineering, but CAD/CAM was his main subject. Or he had brought some professors from America, MIT Boston. बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन he came to my office. They had no time, but they saw my office and they saw everywhere some photos. No scientist, only men of spirituality, men of Sant Shastrajna, Sant Dnyaneshwara, Sant Tukaram, Vittal Pandurang. क्या वास्ता है भाई इसका. तो सत्य ज्ञानानंत गगनाचे प्रावरण, नाही रूप गुण वर्ण जेते तो हारे श्रीहरी, पाहता पाहणे दुरी सारुण्या. बड़ी सुंदर कहानी है. पाषाण देव पाषाण पायरी और पूजा एकावरी पायठी भी, ये सिद्धांत है सारे. तो they were in hurry and Sanjay Dhande told me, sir, they are in hurry, they are having a flight, they are leaving from the airport. तो they will, are you a professor? उन्होंने मुझे पूछा कि तुम प्रोफेसर हो क्या. मैं बोला सर थोड़ा जानता हूँ इंजीनियरिंग में. Thereafter they sat down for a cup of tea and I still remember I asked them कि भाई, they were designing a very new versatile computer in America. Butker was already ahead of them. But in America, the MIT Boston was in the search of a new variety of computers, a new version of computer. So मैंने बोला कि sir, can you tell me a computer which can give me a peace of mind? मन की शांति का कोई कंप्यूटर डिज़ाइन हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है. ये सवाल मैंने पूछा था. तो they were little stunned. When I said whether you have really taken up some program about designing a computer which can give me a peace of mind, ये मन की शांति है, आत्मा की शांति है. So they said, what relation this Atma and what do you mean by spirit? So much of discussion went on, but they said कि ये पागल है साला ये. मैं बोला सोचो, next time when you come to India, we'll sit together. I'll call my people who are spiritually oriented scientists, who have understood the essence and meaning of the body and the brain,
द सोल और द स्पिरिट एंड द माइंड। इसको जानने वाले लोग जो है भारत में, ऐसे लोगों को बुला के चर्चा करेंगे। उस बात की याद आ गई जब ही स्पोक अबाउट द पीस पिलेट और टैबलेट बोलते पता नहीं, लेकिन ऐसी कोई टैबलेट दुनिया में नहीं मिलती है भाई। ऐसी कोई टैबलेट होती तो शायद हर एक को दिया जाता और सुलाया जाता। क्या हो सकता है आपको मालूम है। मैं ज़्यादा निमित्त नहीं बोलूँगा, लेकिन नातू साहब, मैं जहाँ रहता था पूना में, जब मुझे रूम नहीं मिलता था, 10 बाय 12 का रूम जोशी के नाम पे मैंने लिया था। मुझे पूछते थे कि भाई आप कहाँ से हो, आपका गोत्र कौन सा है तो मेरा गोत्र मुझे ही मालूम नहीं था। तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन 10 बाय 12 की रूम पूना में मिलना रेंट पे मुश्किल होता था। When I came from my village, it was Dr. Pandav who gave me one room 10 by 12 की, and then वहाँ से ये जर्नी कैसा है पता नहीं। मानवता भवन की निर्मित होना हो या राज कपूर का बाकी सब बन के डोम बनना हो, ये सारी बातें किसके लिए? शो के लिए नहीं है ये। इट कन्वेज। वो मशलकर का जो चिंतन है इस पर, मानवता भवन जो हुआ अभी, तो व्हेन डॉक्टर मशलकर स्पीक्स, who has 54 PhDs from the world, remember, he has been conferred with 54 PhDs from the whole world. Bhatkar, still he is being respected as a higher level intelligent person. मैं ये तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे को जानने की कोशिश है। आत्मा की एक संवेदनशीलता है जिसके बारे में ये चर्चा होती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि नातू साहब ने जो भी कहा, लेकिन इस पर कभी कभी यहाँ एक चिंतन होता है। संत ज्ञानेश्वर में यदि वैष्णव नहीं होता तो शायद, मुझे पता नहीं आता क्या नहीं, ये कैसे बना, किसने बनाया, कहाँ से पैसा आया, ये बहुत सी लंबी बातें अपन हमेशा करते हैं। लेकिन मैं नातू साहब आपका आभारी हूँ कि आपने जिस भावना से बोला, आपने जो भी कहा, उसका एसेंस एंड फीलिंग एंड द पैशन इन योर बेली, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो जो भावना है आपके दिल में, आपके मन में, वही दिशा देती है समाज को। और समाज को जोड़ना, द chaos, confusion, bloodshed, massacre, terrorism and the horrifying violence, और परसों 12,000 साल के पहले का जो एक्सप्लोजन हो गया, कहाँ से हुआ? इथियोपिया। कभी सोचते हो उसकी रक्षा शायद भारत पे आ सकती है, ऐसा लिखा है। लेकिन जहाँ हुआ है ये, वहाँ क्या स्थिति हो सकती है? उसी देश में अमेरिका and Russia and the great nations, the richest of the rich, they decide your and my future. ये सारी बातों का चिंतन इसके पीछे है, प्रयास है, विनम्र भावना से कुछ करने का प्रयास है। I am grateful to you. Now I put it to you people, some few questions. Please. Can I बोल दिला था? It's time for a question and answer session. Dear audience, if you have any questions, please raise your hands. I request technical team to hand over the mic to the ones who have questions, and then we'll have questions and the answers given by the eminent speaker here. Namaskar, sir. Sir, as you said, Ayurveda is not accepted worldwide, but Ayurveda is very proven. Sir, I request you to kindly rise in your seat. Hello, can you take a break in between? I forgot to read about Dr. Arvind Nathu. Who is he? And what is his contribution to the world? In Pune's halls, a learned mind takes flight. Dr. Arvind Nathu, a beacon of light, of chemistry's depth, his knowledge, a key.
unlocking the secrets for all who would see. From university halls, his journey began a pathway of discovery, a scholarly plan. To IISER's embrace his expertise he brings on research and learning. His quiet voice sings beyond the lab's confines. A passion in resides for my Marathi. In his heart, it presides. He speaks of its rich tradition and lore, ensuring his legacy lives on evermore. A guide to the students, a mentor so kind in teaching and leadership. His purpose you find. For new generations, he opens the door to science and culture and so much more. I would request you, every one of you should search yourself and from CGPT know who you are. मालूम तो हो भाई मैं कौन हूँ, ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, नातू कर रहे, हमारे दोस्त कर रहे, मिलिंद पात्रे कर रहे, every one of you can just go and click and you have a paper in the hand. तुम्हारी भविष्यवाणी, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा जीवन कैसा है कैसा नहीं है, अपने हस्बैंड को दिखाओ, वाइफ को दिखाओ, जो भी दोस्ती है उसको दिखाओ. शायद it may throw some new light in your own life. It can show you where you are wrong or right. Thank you. Please. Thank you, sir. We would continue with the question. Please tell us your name and the question, please. Sir, my name is Shailendra Kumar Kale from School of Business. Thank you, sir, for your insightful thing. And thank you, sir, for giving us the new vision for searching ourselves on ChatGPT. Come little closer to the days so sir can hear us. Sir, question is only that we are talking about Ayurveda and Ajibaicha Batwa and all those things. Does our institutions are not doing the research in this side so that it can get the authenticity from all over the world? सगळ्या जगातून याला मान्यता कशी मिळेल, कारण आपण आजीबाईचा बटवा आणि ते लहानपणापासून ऐकतोय सर. मला कदाचित ऐकायला बरोबर आलं नाही, पण काय प्रश्न आहे? Sir, if you can come closer and just tell him. हो अगदी I agree 100%. Sometimes we don't value ourselves and we should continue to do it, because मी ज्यावेळी सांगितलं की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन किंवा एव्हिडन्स बेस्ड मेडिसिन which is very well established as a gold standard. But when it was told by the Cambridge and Oxford people, we realized its value. So these are the inherent problems associated with this. And slowly by discussing the modern medicine, the herbal or Ayurvedic medicine, and the researchers, if they come together, these problems can be very easily solved. There is no doubt about it. Thank you, sir. Next question, please. Yeah, Ruikar sir, please pass the mic here. Good afternoon, sir. I'm Dr. Shree Dnyaneshwara from School of Mechanical, Mic from up. Department of Mechanical Engineering. Mike Saradhar. My question is, why is there very little research on third world diseases like chikungunya, dengue? A lot of people, every monsoon, we have so many cases across the country, and maybe there may be other southeastern countries also, people suffering from these diseases. But
my experience is there isn't any direct treatment for these diseases, and what is the challenge that even though even our Indian researchers, they have done remarkable work in even cancer and other, what is the challenge in this? If I really understood your question, it means that there dengue and all other things, why there is no research, correct? In my one of the slides, I showed you that TB and malaria, there is no new medicine for last more than 50 years. We are giving this. There's only, you rightly pointed out, why there is no? Because if you develop a drug on that, by spending 15 years and thousands of crores, who will ultimately buy it? Poor people from India, South America, South Africa, and so on. So their buying capability is not less. So drug companies in the West feels it is a futile exercise. We will not be able to make any money out of it. It's a sheerly dollar-run question. Because in jokingly I call TB and malaria our ownership diseases. And therefore same applies to this. Moment it goes to South America or the Western or the first world, you will see plethora of new compounds coming into this. So that's why I appeal to the Indian scientists or the Indian youngsters, you please go into this. Either TB, malaria, dengue, whatever it is, new drugs that come. And one of the challenges is multi-drug resistant. Now because of there is no drugs, now microbes have developed resistance towards it. So new drugs. So this is a challenge. I sincerely request the relevant scientists in this area to start with. There is no problem. Thank you, sir. Yes. Any more questions? Namaste, Honorable Dr. Karad sir, and am I audible? खाली जरा mic. असं आडवा धर, आडवा. Namaste, Honorable Dr. Karad sir and Honorable Dr. Nathu sir. Dandavat pranams to everyone on the dais. I am Harsh Mutha, first year BTech student. And my question is, I have interest in physics and philosophy. So basically the Samkhya school of thought, the Sankhya philosophy by Kapil Muni explains to understand the 24 elements of matter and the 25th being the spirit soul. Modern chemistry, however, rejects the 25th elements and attempts to explain the 24 elements. So is it possible to empirically or experimentally prove the nature of soul? If yes, then how? And if no, then why? Thank you so much. Oh. त्याने डायरेक्टली मला विचारलंय. Please सांगा sir. मला खरं उत्तर माहीत नाही. Friend, I think I have been always saying the body and the brain and the spirit and the mind. And what is the chemistry of mind is the main question. Possibly I have been asking this question to myself and to my friends, very learned scholars, and I had the fortune of, deviating the subject. I had the fortune of when this COVID-19 came from China, as they call it. That time, for 2 long years, all the presidents, the prime ministers, and the people like you and me, we were behind the doors. You know it very well. Kya reason tha bhai? I still remember it was month of 25th of March. That time I was writing some article. And the call came from the Prime Minister of India, please friends, be aware, there is a danger to the life, etc., etc. And I had to close my file, and from within 2-3 days' time, the messages started coming and the whole world was closed. The Romans, the Italians, the Americans, the most advanced countries suffered the highest. And you know how many deaths took place.
India suffered but not Dharavi. धारावी झोपड़पट्टी जो है वहाँ कम मरे, लेकिन अमेरिका में ज़्यादा मरे. You have seen that putting the bodies in the truck and just throwing them into the ditch and just putting the soil or whatever the material you possible. Remember the scenario. I was the observer. I was trying to understand myself where and which way the world is proceeding. I had the fortune that time that sitting in my room on the web, I could discuss this issue from London, the UK, the Great Britain. अभी great है क्या नहीं पता नहीं मुझे. लेकिन that Great Britain, one scientist, I had a discussion on the web, and for about 50 minutes we were discussing on this coronavirus. He said his disciple, he was a great scientist from UK. He said the person who has gone to Wuhan and developed this coronavirus, he happens to be his disciple. And when he told the whole story and the possibility thereafter, what can emerge, and for so many times and so many years, I think the whole world was shut up. Prime Minister, President and everyone. It was Rome and Russia and America which suffered the highest. India too, the China, you know it very well. But what I'm trying to tell you is these are the various systems which are immune and possibly trying to create. ये 12,000 साल के बाद जो अभी भूकंप हुआ, किसका साइन है भाई? ये क्या बात क्या है? कभी सोचा है आपने? How deep it is. All the metals and everything has been melted. And you are observing it. And you are just unable to do anything. The nuclear, chemical and all the weapons which have been created by America, Russia and the whole world, how they are being misused in the various countries world over. दिशा क्या है भाई? तो these mechanisms, the chemical weapons, the biological weapons, atomic weapons, the very weapon which was used as a bomb on Japan, 6th of August, you know how many people died. And nobody in the whole world could control it. Today, all the weapons put together, if they are by some foolish ruler, कोई president हो या prime minister हो या नेता हो, if it triggers it, it can ruin this earth 1,000 times. It is not my information. It is the right information prevailing world over. And still we are fighting. The chaos, confusion, bloodshed, massacre, terrorism, and horrifying violence with a suspicious mind. Suspicion has been one of the worst elements which we have to remove and possibly get some guidance from Mr. Arvind Nathuji. I think ये बड़ी सोचने की बात है. पता नहीं कि जो हुआ इथियोपिया में और वो जो 12,000 साल के पहले से वो जो निकला है रस, कहाँ से आया भाई? कितना डीप था? नीचे कहाँ है पता नहीं. इसके बारे में you are the people who have to tell and who have to guide the society. We have to be aware of what is the situation. Abhi, every day, what do you see on the TV? Only the chaos, confusion, political. I don't want to make comments about politics, but in politics too, there have been people possibly misusing their authority and possibly trying to create a chaos and confusion. ये सारी बातों का जिक्र करने के लिए यह प्रयास है. इस संत ज्ञानेश्वर हॉल की विशेषता ये है कि यहाँ सद्बुद्धि देना भाई, मुझे सद्बुद्धि देना, दूसरों के बारे में बुरा ख्याल नहीं आने देना.
एंड देन विश्व शांति की दिशा में चलने की सद्बुद्धि होना, यही एक प्रार्थना है। ना तो सर, इफ यू वांट टू मेक सम कमेंट्स प्लीज। I 100% agree to what he said. We should never forget our roots, by which rightly he said during COVID time our losses were minimum because we were bound by our culture and therefore we could reduce it. So, in the pursuit of modern knowledge, we don't have to forget our roots. And if we don't forget our roots, certainly we'll end up in more peace and we'll be able to take India much forward than what we think. Thank you. Yes, anyone else? Mike, please. अरे माइक दे दो भाई। We are talking about the peace and medicine correlation between that. May I ask you, how does the mental peace develop the immunity in the human being? Is there any research going on, or is there any finding regarding this? My question is that peace of the mind, total peace, how does it affect on the human body? How does it develop the immunity in the human body? Is any type of the research in this line is going on? And if going on, what are the recent findings? मोरे साहब, मुझे इतना तो ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन एक मालूम है, क्रिएटिंग ए डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग द एंट्रोपी। एंट्रोपी से नाता है, डिसऑर्डर क्रिएट होता है मन में, दिल में, दूसरों के बारे में बुरा ख्याल आना। दीज आर ऑल द इंडिकेशंस ऑफ क्रिएटिंग अ डिसऑर्डर इन आवर ओन माइंड। मेरे मन में कोई शक है, अविश्वास है, दुनिया के बारे में कुछ करने की चाहत है, वो बुरा वगैरह, तो उससे पीस डिस्टर्ब होता है माइंड का। यू नो द वेरियस अदर एलिमेंट्स, व्हेन आई रिपीट द सेम थिंग, बॉडी, द ब्रेन, द आत्मा और मन, ये चार एलिमेंट्स है, और इस चारों को डिस्टर्ब जो करता है स्वयं ही करता है, दूसरों से नहीं होता है। इफ समबडी एक्ट्स ऑन अपॉन यू विथ सम प्री प्लान, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बारे में हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू इंटरैक्ट, ऐसी बड़ी बातें हैं जो तो आप समझ सकते हो। मेरे ख्याल से इस पर ही चर्चा चिंतन चालू है। थैंक यू। Thank you, dear audience. This was an amazing question and answer session. एक मिनट Okay, please, we'll take one more question. Thank you. Namaste, Reverend Dr. Vishwanath Karadji, sir. My question is to Nathu, sir. Sir, what is your opinion about alpha protein? Because nowadays young generations or all age group people are behind getting protein. So what your views about protein from the scientist point of view? To be frank enough, I'm not an expert in the protein theory. Okay. आपकी जो theory है वो मैं ज़्यादा जानता नहीं। Thank you. Nathu, sir. Yeah. Taking additional protein is good for whom? Who does not have the natural metabolism or the efficacy of the body to produce the proteins in more quantity, whether it is inherent from the body or from the diet. People feel taking vegetarian diet is you don't get protein, which is not true. So my answer to this is, you should take protein or the extra protein, whey protein, whatever it is. दूध फोडून बनवलेलं असतं ते व्हे प्रोटीन, पण ते आपण दूध काही पीत नाही. सो जितकं नॅचरल फॉर्मॅटमध्ये ते जाईल तितकं जास्ती चांगलं. पण अगदी पेशंट असेल किंवा हे असेल त्याला ताबडतोब गरज असेल तर ते घ्या, अदरवाईज ते घेऊ नये. कारण केव्हाही नॅचरल सोर्समधून मिळणारं अन्न हे टॉक्सिक नसल्यामुळे आपल्या शरीराला जास्तीत जास्त फायदेशीर होतं. गॉट द आन्सर?
हां they if they correct if the physiological demand of those who are doing gym and all other things, sometimes they have to take in order to cope with this energy that's spent. But that should be for limited time. Now the new tendency that is coming up is not taking those, but taking it through the natural sources. Thank you. So if it is impossible, then go in for that. Don't go as a routine that is wrong. Thank you so much. Huge round of applause for this wonderful question and answer session, dear audience. Thank you so much. It's time I invite Dr. Ganesh Kakandikar, sir, Dean Innovation, Startup and Collaborations, MIT World Peace University, to propose vote of thanks. शुभ संध्याकाळ. प्रगत औषधशास्त्र, भारतीय पारंपरिक ज्ञान आणि विश्वशांती या विषयावरचं ज्येष्ठ वैज्ञानिक आणि प्राध्यापक डॉक्टर अरविंद नातू यांचं व्याख्यान आपण आता ऐकलं. सर, संस्थेच्या वतीनं मी आपले आभार व्यक्त करतो की आपण भारतीय आयुर्वेदिक शास्त्र जे अतिशय संपन्न आहे आणि त्याचा सगळा खजिना आमच्यापुढं उलगडून ठेवलात. बायोमटेरियल्स किंवा बायोसिमिलर्स याच्यावर आत्ता प्रगत रसायनशास्त्र बोलतं आहे, हे आमच्या पूर्वजांनी खूप आधी आमच्या ग्रंथांमध्ये लिहून ठेवलं आहे. आमची जीवनपद्धती जी होती यात सगळ्याचा उल्लेख आढळतो आणि मला असा आनंद वाटतो की आता भारतीय शास्त्रज्ञ यावरती काम करतायत. या सगळ्यावरती आपण आम्हाला मार्गदर्शन केलं, याबद्दल मी आपला संस्थेच्या वतीनं आभारी आहे. खरं तर संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम व्याख्यान मला म्हटलं की वेगवेगळ्या क्षेत्रातून येणारे वेगवेगळे वक्ते, त्यांचं भाषण ऐकण्याचं जसं आकर्षण आणि कुतूहल असतं, तसंच त्यावरचं सरांचं जे विवेचन असतं तेही ऐकण्याचं एक कुतूहल असतं. आणि मला वाटतं हा दुग्ध शर्करा योग असतो की सर त्यांच्या पद्धतीनं त्यावरती विवेचन करतात. आपण आत्ताच बोललो की आपण आपलं मूळ विसरत चाललो आहे, तर मला वाटतं सर आम्ही जेव्हापासून हवेत राहायला लागलो फ्लॅटमध्ये तेव्हापासून आमचं मूळ विसरलं गेलं. आम्ही जमिनीपासून दूर गेलो. आपली संस्कृती, आपली जीवनपद्धती, आपली अन्न संस्कृती, सगळ्याच गोष्टीचा विसर पडत घेतला. आणि आता मागच्या आठवड्यात मी एक बातमी ऐकली की शाळेतल्या एका 7वीतल्या मुलांनी आत्महत्या केली. इतक्या लहान वयात इतकं नैराश्य येतं कुठून? खरं तर हा शिक्षक म्हणून सगळ्यांपुढंच आपल्यापुढं मोठा प्रश्न आहे आणि मला वाटतं त्याचं एकच उत्तर आहे, भारतीय संस्कृती. तर भारतीय संस्कृतीचा आणि भारतीय ज्ञानाचा जो आपल्याला विसर पडला होता आणि तो विसर पडू नये म्हणून सततपणे मागच्या 40 वर्षापासून आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर आपल्याला आणि समाजाला मार्गदर्शन करत आहेत. 2024ला डॉक्टर हॅन्स क्लॉज यांना असं वाटलं की विश्वशांती हेच खरं औषध आहे. हे तर कराड सर मागचे 40 वर्ष सांगतात की विश्वशांती हे सगळ्याच प्रश्नांवरचं उत्तर आहे. साधारण 30 वर्षापूर्वी संस्थेतले प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचं प्रबोधन व्हावं म्हणून सुरू केलेली ही व्याख्यानमाला 30 वर्षात एक मोठं वटवृक्ष म्हणून उभारून आलेली आहे आणि या 30 वर्षात अनेक मोठ्या लोकांनी इथं येऊन व्याख्यानं दिली, त्यांचं मत मांडलं. आम्हाला सततपणे मार्गदर्शन करण्यासाठी ही व्याख्यानमाला असेल किंवा आपण केलेलं प्रत्येक कार्य असेल, आपला विचार असेल, आपण निर्मिलेली प्रत्येक वास्तू असेल, हे MITचं जे काही सगळं जग आपण तयार करून ठेवलं आहे त्या प्रत्येकासाठी मी आपल्याला नमन करतो, वंदन करतो. मी याप्रसंगी सर्व श्रोत्यांचेही आभार मानतो की आपण अत्यंत शांतपणे आजच्या व्याख्यानाचा लाभ घेतला. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you so much for proposing vote of thanks. We would end our program with Pasayadan, the universal anthem. Dear audience, I would request you to be seated. Yeah, be seated. I have a short announcement of tomorrow's sessions. Morning 8:45, we'll have two speakers. Dr. Dipali Lodha, she'll talk about Life Transformation Center. Shri Vishnu Bhiseji will talk about Manavta Tirtha. 10:45, we'll have a special session by well-known lyricist Samir Anjan ji. Do not miss that session. And the evening session will be by Dr. Kashinath Devdharji, a DRDO scientist, would share his mind with us. Let us all join our hands, close our eyes, and wholeheartedly participate
sing along the universal anthem Pasayadan by Shree Dnyaneshwara Mavli. I request our technical team to relay Pasayadan.